ওকে, তো মেগা রিভিশনের মধ্যে বেসিক্যালি জেড তারাও হেল্পফুল হবে প্লাস নিট যারা আছে নিটের তারাও হেল্পফুল হবে, এটা তেমন ধরনের কোনো প্রবলেম নেই। কিন্তু বেসিক্যালি যেটা আমাদের মেইন টার্গেট জে এর মধ্যে, আমি প্রথমত জে নিয়ে ডিসকাস করতেছি কারণ নিটের সময় তোমাদের জন্য একটা সেপারেট প্রপার রিভিশনও থাকবো, প্লাস যারা এখন করতেছো তাদের জন্য পরবর্তী সময় একটা সামাপের মতন থাকবে, লাস্ট মোমেন্টে সামাপের মতন থাকবে, অনলাইন হোক অফলাইন হোক যেটাই হোক এটা সামাপ থাকবে। তো এখন কথা হয়েছে কি সেটা জে যেটা আছে জে এর মধ্যে আমাদের মিনিমাম টু মিনিমাম 70+ স্কোর করতে হবে ফিজিক্সে, জে এর মধ্যে 70+ স্কোর করতে লাগবে ফিজিক্সে। এখন কথা হয়েছে কি সেটা আমাদের প্রথম ডাউট যেটা থাকে স্যার ফিজিক্সে 70+ কেমনে স্কোর করব, সম্ভবই এতটা টাফ কোশ্চেন্স থাকে ফিজিক্সে 70+ স্কোর করা খুব টাফ। দেখো এখনো তোমাদের নোটিফিকেশন বেরোছে, তোমাদের যদি পরীক্ষা আমি ধরে নিই তোমাদের পরীক্ষা টেন্টেটিভলি জানুয়ারি 27 থেকে স্টার্ট হবে, অলওয়েজ 27 থেকেই জানুয়ারি স্টার্ট হয়, এর আগে দিয়ে দিব 24 23 এরকম ধরনের দিয়ে দিব, যেখানে তোমাদের আর্কিটেকচার বিই দ্যাট ইজ ব্যাচেলর অফ ইঞ্জিনিয়ারিং এরকম ধরনের কিছু ব্রাঞ্চেস থাকবে। বিটেক কোর্সের জন্য যেগুলো থাকবে সব 27 থেকে স্টার্ট হবে। তোমার ফার্স্ট এক্সাম যদি পড়ে মানে তুমি যদি ফার্স্ট লট হও তাহলে 27 তারিখে তোমার পড়বে, এর আগে পড়তো না তোমার নিশ্চয় থাকবে। তো এখন আমি যদি ধরে নিই তাহলে অক্টোবর থেকে নভেম্বর 1 মান্থস, নভেম্বর থেকে ডিসেম্বর 2 মান্থস, ডিসেম্বর থেকে জানুয়ারি 3 মান্থস, 90 ডেজ আছে। 90 ডেজে যদি আমি পজিটিভলি থিঙ্ক করি তাহলে 90 ডেজে আমার জন্য কোশ্চেন্স আছে কয়টা, 70+ তুলতে লাগবে, মানে পার ডে সিম্পল ভাবে ভাবো, পার ডে যদি আমি 1 মার্কস পুরো তুলতে চাই, পার ডে যদি আমি 1 মার্কস করে তুলতে চাই মানে আমি একটা কোশ্চেনের লেগা অ্যাপ্রক্সিমেটলি 4 ডেজ পাইছি। 4 মার্কস একটা কোশ্চেন, তাহলে একটা কোশ্চেনের জন্য আমি অ্যাপ্রক্সিমেটলি 4 ডেজ পাইতেছি। মানে সোজা কথা যদি আমি ওরকম ভাবে ভাবি যের মধ্যে যেহেতু 25টা ফিজিক্সের কোশ্চেন চাইবো এন্ড চ্যাপ্টারস আছে 28টা, এর মধ্যে কয়েকটা চ্যাপ্টারস আছে যেগুলো আমরা অলমোস্ট এলিমিনেট করতে পারি বা এগুলো কভার করতে আমাদের ম্যাক্স টু ম্যাক্স 1 ডেও লাগবে, ঠিক আছে। তো এরকম ধরনের আমরা চারটার মতন চ্যাপ্টার পাইতে পারি, এগুলো যদি আমরা এলিমিনেট করি বাকি যে চ্যাপ্টারস গুলো আছে বা 26 চ্যাপ্টারটাই যদি আমি ধরে নিই, দুইটাই বাদ দিলাম বা বেশি বাদ দিলাম না, 26টা চ্যাপ্টার যদি ধরে নিই তাহলে ওইগুলোরে আমরা আরামসে খুব ইজি ওয়েতে কভার আপ করতে পারি। তো ঘাবড়ানোর বা ভয় পাওয়ার মতন তেমন কোনো রকমের কোনো রিজন এখানে নেই, শুধু একটাই কাজ করতে লাগবে আমাদের ক্যান্ডিডেট, সেটা হচ্ছে কি সেটা জাস্ট রেগুলার ওয়েতে প্রপারলি সিরিয়াস ওয়েতে আমাদেরকে স্টাডিটা কন্টিনিউ রাখতে লাগবে, মাঝখানে ব্রেক যাতে না আসতে পারে, ঠিক আছে। যদি ব্রেক আয় তাহলে সমস্যা হয়ে যাবে। আর নাম্বার স্কোর করা খুব ইজি, ফিজিক্সে নাম্বার স্কোর করা খুব ইজি। তোমাদের টার্গেট থাকতে লাগবে জানুয়ারি সেশনে যেই যারা যারা বলতেছো তাদের প্রত্যেকের টার্গেট থাকতে লাগবে অ্যারাউন্ড 120 থেকে 130 মতো, 120 থেকে 130 মতো, যার মধ্যে ম্যাথমেটিক্সের থেকে তোমরা অ্যাপ্রক্সিমেটলি 10 মার্কস রাখো, ফিজিক্সের থেকে অ্যাপ্রক্সিমেটলি 70 মার্কস রাখো, আর বাকি যেটা আছে সেই 40 to 50 মার্কস যেটা আছে সেটা তোমাদের কেমিস্ট্রি প্রোভাইড করবে। কেমিস্ট্রি 40 to 50 স্কোর করা এই সময়ের মধ্যে এনাফ। ম্যাথমেটিক্সের মধ্যে স্যার 10 মার্কস কেমনে স্কোর করতে পারি, বেশি তোমরা জাস্ট 4টা কি 5টা চ্যাপ্টার যেগুলো তোমাদের জন্য খুব ইজি লাগে, তুমি তো কোনো না কোনো চ্যাপ্টারের মধ্যে কম্পারেটিভলি স্ট্রং ফিল করো, বাস ওই বেসিসে। কারণ যের মধ্যে এই স্ট্র্যাটেজিতে আগায় না, যেটা আমরা নিটের স্ট্র্যাটেজিতে আগাই যে কোন চ্যাপ্টারের মধ্যে ওয়েটেজ বেশি, যের মধ্যে এরকম ধরনের স্ট্র্যাটেজিতে কাজ চলতো না, কারণ নাম্বার অফ চ্যাপ্টার্স ইজ ইকুয়াল টু নাম্বার অফ কোশ্চেন্স, বা কোনো কোনো ক্ষেত্রে নাম্বার অফ চ্যাপ্টার্স ইজ গ্রেটার দেন দ্য নাম্বার অফ কোশ্চেন্স। তো প্রত্যেক চ্যাপ্টার থেকে একটা করেই কোশ্চেন্স আসবে, নট মোর দেন 1 কোশ্চেন্স, খুব রেয়ার, আইলে খুব রেয়ার, লাকি যদি হোক তাহলে আইতে পারে বা আনলাকি, যেটাই হোক কমন পড়লে লাকি, না পড়লে আনলাকি, সিম্পল কথা। তো এখন কথা হয়েছে গিয়ে সেটা যেই ক্র্যাশ কোর্সের মধ্যে আমরা এখন যেটা করুন সেটার মধ্যে একদম প্রথম থেকে বেসিক থেকে স্টার্ট করুন, কি কি ইম্পর্টেন্ট পার্টস আছে, কিরকম ভাবে প্রিপারেশনস করতে লাগবে, প্লাস কি কি কোশ্চেন্স আমাদেরকে সলভ করতে লাগবে, শুধুমাত্র ওই সমস্ত জিনিসগুলো নিয়েই আমরা ভাববো, বাকি অন্য কিছুটা নিয়ে আসা আমরা ভাবতাম না, ঠিক আছে। তো আমরা এখন স্টার্ট করে দিতেছি। ফার্স্ট আমরা যে চ্যাপ্টারটা স্টার্ট করব সেটা হচ্ছে স্কোরিং চ্যাপ্টার, 1 ডাইমেনশনাল মোশন। আর 1 ডাইমেনশনাল মোশন প্রথম দিকে করানোর পিছনে
একটা ইম্পর্টেন্ট রিজন আছে, একটা ইম্পর্টেন্ট রিজন এসে গিয়ে সেটা ওয়ান ডাইমেনশনাল মোশনের মধ্যে প্রথম যে প্রবলেমটা আমাদের ফেস করতে লাগে এটা এসে গিয়ে সেটা কোশ্চেন্স তুমি যতই করো না কেন তোমার কাছে মনে হইব কোশ্চেন্স এখনো তুমি পাবে। এটা প্রথমে করাইতেছি কারণ যাতে এটা তুমি রিভাইজ করতে পারো। এখন এখানে কয়েকটা বুলেট পয়েন্ট মনে রাখতে লাগবে ফর গুড রেজাল্ট। ফার্স্ট, শর্ট নোটস রাখতে লাগবে। শর্ট নোটসের মধ্যে থাকবে কি ইম্পর্টেন্ট পয়েন্টস, এক নাম্বার ফর্মুলাস, দুই নাম্বার ট্রিকি পার্টস। প্রত্যেকটা চ্যাপ্টারে কোনো না কোনো ট্রিকি পার্টস আছে, হতে পারে এটা কোশ্চেন্সের মধ্যে ট্রিকি পার্ট আছে, কেন এটা আমি ওরকম ভাবে সলভ করছি না এই স্পেশাল ওয়েতে সলভ করছি ওটা আমার নোট করতে লাগবে, এটা সেলফ প্রিপেয়ার হতে লাগবে। কারণ তোমার কাছে কোন জিনিসটা ট্রিকি লাগছে, তুমি কোন জিনিসটারে প্রিপেয়ার করছো সেটা পিওরলি তোমার বানাতে লাগবে। এই 3 মান্থস তুমি সাফিসিয়েন্টলি পরিশ্রম করো, নিশ্চিন্ত থাকো তোমার সিলেকশন কনফার্ম। পরবর্তী সময়টা আমরা আইআইটির জন্য চিন্তা করব বা অন্য কিছু লেগে চিন্তা করব। তো প্রথমে হচ্ছে আমাদের জন্য একটা শর্ট নোটস লাগবে সিম্পল। দেন নেক্সট হচ্ছে গিয়ে সেটা প্র্যাকটিস করতে লাগবে। হিউজ লেভেল অফ নিউমেরিক্যাল প্রবলেমস আমাদের প্র্যাকটিস করতে লাগবে ফিজিক্সের জন্য, স্পেশালি ফিজিক্সের লেয়ার হচ্ছে হিউজ অ্যামাউন্ট অফ প্র্যাকটিস করতে লাগবে। নেক্সট টেস্ট দিতে লাগবে, টেস্ট আমরা সাফিসিয়েন্ট ওয়েতে নেব, সব সিবিডি মোডে থাকবো। টেস্ট কেন? কারণ টেস্টের থ্রুতেই তুমি বুঝতে পারবা কোন জায়গাতে ভুল করতেছো বা কোন জায়গাতে তুমি কারেক্ট করতেছো। এন্ড দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন সেটা হচ্ছে গিয়ে সেটা রিভিশন। রিভিশন at least regularly 1 থেকে 2 hours per subject rate, 1 থেকে 2 hours per সাবজেক্টের জন্য রিভিশন দেবে। যদি রিভিশনটা এরকম ভাবে না করতে পারো তাহলে কিন্তু প্রবলেম পড়বে। তো রিভিশন সবথেকে বেশি জরুরি। আর লাস্ট যেটা আছে সেটা হচ্ছে কি সেটা লাস্ট টাইম প্রিপারেশন। লাস্ট টাইম প্রিপারেশনটা বেশি ইম্পর্টেন্ট। লাস্ট টাইম প্রিপারেশনের মধ্যে আমরা কি করি, যে চ্যাপ্টারস গুলো কভার করছি না, যে চ্যাপ্টারস গুলো পারি না, যেগুলো ভুলে যাই না, আমরা ওইগুলোতে বেশি ফোকাস করি। টোটালি রং কনসেপ্ট। ওই কনসেপ্টে যদি তুমি আগাও তাহলে তুমি সমস্যাতে পড়বে। তো লাস্ট মোমেন্টে আমার কি করতে লাগবে, যা আমি করে এসেছি অলরেডি, যেগুলো আমার কভার্ড স্টাডির আন্ডারে যেগুলো আছে শুধুমাত্র সেগুলোরই আমি রিভিশন দেব অ্যাপ্রক্সিমেটলি 7 days to 5 days। এটা আমাদের কাছে ইম্পর্টেন্ট। 7 days to 5 days আমাকে শুধুমাত্র রিভিশন করতে লাগবে। এখন এই যে জিনিসটা আছে এই জিনিসটা যদি আমরা না করি তাহলে আমাদের কি সমস্যা? যদি এই জিনিসটা না করি তাহলে প্রথম যে প্রবলেমটা ফেস করতে লাগে পরীক্ষা লেগে আসে, আরে কোশ্চেনটা তো কমন করছে, সলিউশনটা আইতেছে না, অথবা ফর্মুলাটা তো ভুলে গেছে মনে আইতেছে না। এই জিনিসগুলো পরীক্ষা হলে প্রচুর পরিমাণে টাইম কিল করবে, প্রচুর পরিমাণে টাইম কিল করবে। তো এই কয়েকটা পয়েন্টস আমাদেরকে মনে রাখতে লাগবে যাতে আমাদের রেজাল্ট খুব ভালো হয়। তুমি যদি প্রপারলি এগুলোকে ফলো করো তাহলে আমি গ্যারান্টি দিয়ে বলতেছি তোমার 70+ ফিজিক্সে স্কোর করা আউট অফ 100 কোনো ব্যাপার না। 70% কইছে না, কিন্তু 70+ মার্কস কইছে। 70+ মার্কস মানে মিনিমাম টু মিনিমাম এটাই ধরে রাখতে পারো 95%। 70+ যদি স্কোর করতে পারো এটাই তোমার 95% এটা নিয়ে আদার করো। আর 95% যদি তুমি ফিজিক্সে স্কোর করতে পারছো বাস আরামসে নিশ্চয় থাকো তোমার 90+ স্কোর আয়া করো ওভারঅল তোমার জেইর মধ্যে। তো এখানে সবথেকে বেশি ইম্পর্টেন্ট যেটা সেটা হচ্ছে গিয়ে সেটা আমাদের এখানে নাম্বারটার দিকে বেশি ফোকাস করতে হবে। দ্যাট ইজ প্রিপারেশনটা আমাদেরকে ওরকম ভাবে বানাইতে লাগবে। এবং কিছু চ্যাপ্টারস আছে যেগুলো আমাদের টাফ, এগুলো আমরা স্কিপ করতে হবে, এগুলোর টেকনিক্যালি আমরা পড়ব যাতে ওই চ্যাপ্টারস গুলো আমরা প্রপারলি রেডি করতে পারি। এটা টেকনিক্যাল ওয়েতে আমরা এখান থেকে সলিউশন করি। এবং পরীক্ষাগুলো যেগুলো আছে পরীক্ষাগুলো দিলাম সবসময় হয় কি প্রথম দিকে পরীক্ষাগুলোর মধ্যে কনসেন্ট্রেশন থাকে, স্যার খুব ডেডিকেশন সহকারে পরীক্ষাগুলো দিন। দুদিন গেলে পরে দেখা যায় কি পরীক্ষাগুলোর মধ্যে ডেডিকেশন থাকে না, ফার্স্ট প্রবলেম। সেকেন্ড প্রবলেম, ক্র্যাশ কোর্সের প্রথম দিকে দেখা যায় কি ফুল অফ কনসেন্ট্রেশন আছে, স্যার আমি কিছু করুন, জান দিয়ে পরিশ্রম করুন। দেখা গেল কি 7 days 10 days 15 days পরে ওই যে স্পিরিটটা আছে ওই স্পিরিটটা এক্সিস্ট করে না। ওই স্পিরিটটা
যথেষ্ট পরিমাণে ডাউন গেছে। এই জিনিসটা যাতে ভুল করো না, স্পিরিট যাতে কোনোভাবে ডাউন না, স্পিরিট ডাউন হলে সমস্যা। ঠিক আছে, তাহলে আমরা এখন স্টার্ট করি আমাদের ফার্স্ট চ্যাপ্টার থেকে। প্রথমে আমাদের যে চ্যাপ্টারটা আছে ইউনিটস এন্ড ডাইমেনশন, আমরা এটা করাতাম না, এখন এটা করাবো একদম লাস্ট মোমেন্টে। এটা দুইটা কারণে আমরা একদম লাস্ট মোমেন্টে করা। প্রথম কারণ, সবগুলো ডাইমেনশনের ফর্মুলা আমাদের রিভিশন হয়ে যাবে, তো ওই বেসিসে আমাদের চ্যাপ্টারটা প্রবলেম সলভ করতে ইজি হবে প্রথম। সেকেন্ড হয়েছে গিয়ে সেটা এখানে এরর কোয়েশ্চেন একটা কোশ্চেন্স থাকে, যেটার মধ্যে ভার্নিয়ার ক্যালিপার, স্ক্রু গজ এগুলো থাকে, এবং এগুলোর কোশ্চেন্স গুলো সাম এক্সটেন্ট টিপিক্যাল টাইপের, ডিফারেন্ট টাইপের হয়ে থাকে। তো ওই কোশ্চেন্স গুলোরে সলভ করার লেগে ইজি ওয়েতে আমরা এটা একদম লাস্টের দিকে গিয়ে, যাতে এখন তুমি পড়ছো ওই পরীক্ষা লেগে সেটা ডাইরেক্ট আনসার করতে পারো। ঠিক আছে, আচ্ছা, তো প্রথম আমরা যে টপিকটা নিয়ে সেটা স্টার্ট করব সেটা হচ্ছে গিয়ে সেটা 1 ডাইমেনশনাল মোশন। দেখো এই পার্টের মধ্যে আমরা কোনো জায়গায় ডেরিভেশন যদি দরকার লাগে করব, কারণ কোনো ডেরিভেশন থাকে যেটা কোশ্চেন সলভের জন্য খুব বেশি পরিমাণে ইম্পর্টেন্ট হয়, আবার কোনো জায়গায় দেখা যায় কি ডেরিভেশন আমাদের জন্য ইম্পর্টেন্ট না, যেখানে যেটা ইম্পর্টেন্ট আছে আমরা ওটাই করি মেইন। ঠিক আছে, তো প্রথমে ওয়ান ডাইমেনশনাল মোশনের মধ্যে আমাদের কি কিরকম টাইপসের কোশ্চেন্স আইতে পারে, কি ভার্সেটাইলিটির কোশ্চেন্স আমাদের এখান থেকে দিতে পারে। প্রথমত হচ্ছে কি সেটা কনস্ট্যান্ট অ্যাক্সিলারেশন বেসড কোশ্চেন্স। বেসিক্যালি এই কোশ্চেন্স গুলো গ্র্যাভিটির আন্ডার দিকে দিয়া রাখে, যেমন ধরো এ বডি ফলস ফ্রিলি, এ বডি থ্রোন টু দ্য আপওয়ার্ড ডাইরেকশন, সামথিং গ্র্যাভিটি রিলেটেড নিউমেরিক্যাল প্রবলেমস বা গ্র্যাভিটি রিলেটেড কোশ্চেন্স তারা আমাদেরকে এখান থেকে জিজ্ঞেস করতে পারে। ইট ইজ এ কনস্ট্যান্ট অ্যাক্সিলারেশন। এবং এই জায়গার মধ্যে আমরা কি ইউজ করব, যে চারটা ইকুয়েশনস অফ মোশন আছে ওই চারটা ইকুয়েশনস অফ মোশন রে আমরা এখান থেকে ইউটিলাইজ করব। নেক্সট কি হতে পারে, নেক্সট হচ্ছে কি আসলে আমাদের কাছে ভ্যারিয়েবল এক্সেলারেশন। ভ্যারিয়েবল এক্সেলারেশন যখন আইব ওই সময় আমাদেরকে আইদার ডেরিভেটিভস করতে লাগবে অথবা ইন্টিগ্রেশন করতে লাগবে। ওই সময়টাতে আমরা ডেরিভেটিভস করব বা ইন্টিগ্রেশন করব। ঠিক আছে, নেক্সট এন্ড দ্য লাস্ট কোশ্চেন যেটা সেটা হচ্ছে সেটা খুব ইম্পর্টেন্ট ফর জেই ক্যান্ডিডেটস, গ্রাফিক্যাল কোশ্চেন্স। এখান থেকে বেসিক্যালি গ্রাফিক্যাল কোশ্চেন্স তারা আমাদেরকে জিজ্ঞেস করে। তো এই যে তিনটা মানে সিস্টেম আছে বা তিনটা যে পার্ট আছে, এই তিনটা পার্ট আমাদের জন্য ইম্পর্টেন্ট। প্রথমত কনস্ট্যান্ট অ্যাক্সেলারেশন কোশ্চেন্স, নেক্সট ভ্যারিয়েবল অ্যাক্সেলারেশন কোশ্চেন্স, এন্ড দ্য লাস্ট ওয়ান ইজ গ্রাফিক্যাল কোশ্চেন্স। এই তিনটা টাইপের কোশ্চেন্স আমাদের এখান থেকে বেশি ইম্পর্টেন্ট। আমরা একটা একটা করে সেটা স্টার্ট করতেছি। প্রথমে কনস্ট্যান্ট অ্যাক্সেলারেশন যেটা আছে সেই কনস্ট্যান্ট অ্যাক্সেলারেশন কোশ্চেন্সটাই আমরা এখানে স্টার্ট করি। তো কনস্ট্যান্ট অ্যাক্সেলারেশন কোশ্চেন্স এর মধ্যে কি কি ফর্মুলাস আমরা এখানে পাইতাছি। এখানে প্রথম ফর্মুলা v is equal to u plus at, s is equal to ut plus half a p square, v square is equal to u square plus 2as, and r plus sn is equal to u plus a by 2 2n minus 1। এই যে তিনটা ফর্মুলা আছে, এই তিনটা ফর্মুলা এই চারটা ফর্মুলা আমাদেরকে সবথেকে বেশি পরিমাণে ইউটিলাইজ করতে লাগবে, এবং ম্যাক্সিমাম টাইম যেটা দেখা যায় যের মধ্যে কোশ্চেনস গুলোতে তারা এসএনএর ফর্মুলা যেটা আছে সেই এসএনএর ফর্মুলাটাই বেশি ইউটিলাইজ করে। এখানে অ্যাজ ইউজুয়াল তোমরা জানো অলরেডি, ইউ বলতে ইনিশিয়াল ভেলোসিটি, ভি মানে ফাইনাল ভেলোসিটি, এ মানে অ্যাক্সিলারেশন, টি মানে টাইম, আর এসএন বলতে nth টাইমে ট্রাভেল ডিসটেন্স যেটা আছে সেটা। ঠিক আছে, এখান থেকে মেইনলি যা কোশ্চেনস তারা সেট করব, ম্যাক্সিমাম কোশ্চেনস তারা সেট করে গিয়ে সেটা গ্র্যাভিটেশনাল বেসড কোশ্চেনস। ঠিক আছে, গ্র্যাভিটেশনের উপরে বেস করে কোশ্চেন সলভ করে। আমরা এখান থেকে কিছু নিউমেরিক্যাল প্রবলেমস এখনই স্টার্ট করব যাতে জিনিসটা আমাদের জন্য কম্পারেটিভলি ইজি হয়। ঠিক আছে, তো তাড়াতাড়ি কোশ্চেনসটা লেখো, আমরা কিছু কোশ্চেনস দিতে আছে এখান থেকে, এন্ড ইমিডিয়েটলি তোমাদেরকে একটা পিডিএফও দেওয়া দেওয়া হবে, প্লাস একটা ডিপিপি শীট দেওয়া দেওয়া হবে যেটার মধ্যে পার চ্যাপ্টারস अराउंड 50 to 70 numbers of questions থাকবে, সবগুলো কোশ্চেনস মোস্ট ইম্পর্টেন্ট টাইপের কোশ্চেনস।
এখান থেকে ফার্স্ট কোশ্চেন যেটা আছে সেই ফার্স্ট কোশ্চেনটা আমরা এখান থেকে নিতে আসি এ বল ইজ থ্রোন তাড়াতাড়ি এ বল ইজ থ্রোন কোশ্চেনের মোডটা একসঙ্গে বুঝে নিও এ বল ইজ থ্রোন vertically upwards a ball is thrown vertically upwards with a constant velocity sorry a ball is thrown vertically upwards with a constant with a velocity 20 meter per second with a velocity 20 meter per second from the top of the multi-story building এখানে ক্র্যাশ কোর্সের মধ্যে যা যা নিউমেরিক্যালস পড়ানো হবে সবগুলো নিউমেরিক্যালস রে একটা পার্টিকুলার কপিতে রাখো কারণ ম্যাক্সিমাম কোশ্চেনস যা আইবো পরীক্ষাতে সব এই রকম প্যাটার্নস এরই আইবো এর থেকে বাইরে কোনো প্যাটার্নস এত না গ্যারান্টি মাল্টি স্টোরি বিল্ডিং of 25 meter high full stop how high will the ball rise how high will the ball rise নিউমেরিক্যাল আনসার টাইপ কোশ্চেন আমরা ম্যাক্সিমাম কোশ্চেন নিউমেরিক্যাল আনসার টাইপই করাম আর যেগুলো অ্যালফাবেট থাকবে এগুলোরে আমরা বেসিক্যালি অপশনাল করাম কারণ জের মধ্যে এরকমই হয় জের মধ্যে যা অপশনাল কোশ্চেন থাকে নিটের মধ্যে কি হয় নিটের মধ্যে ধরো আনসারটা হচ্ছে একটা অ্যাজ ফর एग्जांपल 10 মিটার অপশন নাম্বার এ 10 মিটার বি 15 মিটার সি 20 মিটার ডি 30 মিটার এরকম ধরনের কিছু যেতে এরকম কোশ্চেনস খুব কম হয় যেতে যা কোশ্চেনস হবে সব একদম নিউমেরিক্যাল আইলে ডাইরেক্ট নিউমেরিক্যাল সেকশনে যাবো আর যদি অপশনাল কোশ্চেন আয় তাহলে সেগুলো অ্যালফাবেট সহকারে আয় তো ওইটার প্রিপারেশন আমাদেরকে করতে লাগবে ওইরকম ঠিক আছে তো এখান থেকে যে কোশ্চেনটা আছে তাড়াতাড়ি সলভ করি আমরা G10 ধরতাম হ্যাঁ G10 ধরতাম G10 ধরেই কর না এখানে নিউমেরিক্যাল আনসার টাইপ তো G9.8 ধরা কর কারণ তোমার যদি কোশ্চেনস এর মধ্যে কোন সময় না কয়া যায় নিউমেরিক্যাল আনসার টাইপ বেটার 9.8 ধরা করা এখানে সিম্পল ভাবে কি কইছে একটা বল আছে সেই বলটা আমি থ্রো করছি ভার্টিক্যালি কি রকম ভাবে আপওয়ার্ড ডাইরেকশনের দিকে ফাইন with a velocity 20 meter per second from the top of a multi-story building of height 25 meter how high will the ball rise how high will the ball rise এখানে একটা সমস্যা আছে কোশ্চেনটাতে কি রকম ধরনের সমস্যা how high will the ball rise এখানে তারা কইছে না the ball rise sorry how high the ball rise from the ground or from the top of the tower ঠিক আছে এরকম সিচুয়েশনে যেহেতু হাউ হাই উইল দ্য বল রাইজ কথাটা কইছে গ্রাউন্ডের কোনো কনসেপ্টই আনছে না তাইলে এরকম সিচুয়েশনে আমরা ধরো মাল্টি স্টোরি বিল্ডিং এর উপর থেকে বলটা কতটুকু উপরে অবধি গেছে এখানে গ্রাউন্ডের কথা যেহেতু মেনশন করছে না তার জন্য যের মধ্যে মনে রাখো এরকম ধরনের কনস্ট্রাকশন ডিফেক্ট মনে হইব কোশ্চেনস গুলোতে বা সাম এক্সটেন্ট ইনফরমেশন ল্যাক আছে এরকম ধরনের কোশ্চেন সেট করো এটা অ্যাকচুয়ালি কিছুই না তুমি না ভাবতাছো গ্রাউন্ডের থেকে এখানে তারা কইছে কি হাউ হাই দ্য বল উইল রাইজ তো ছাড়ছো কই থেকে মাল্টি স্টোরি বিল্ডিং এর টপ থেকে তাহলে এখান থেকে কতটুকু উপরে উঠছে গ্রাউন্ডের রেসপেক্টে যেহেতু মেনশন করছেই না তাহলে আমরা গ্রাউন্ডের রেসপেক্টে নিতামই না জিনিসটা ক্লিয়ার তাহলে এখান থেকে ইনিশিয়াল ভেলোসিটি কতটুকু প্রোভাইড করা হয়েছে 20 মিটার পার সেকেন্ড প্রোভাইড করা হয়েছে আমরা জানি কি at the top position its final velocity will becomes how much 0 meter per second already তুমি final velocity জানো already তুমি initial velocity জানো তাহলে এবার ইউজ করবা কি v square is equal to u square minus 2gh এবার v এর ভ্যালু কত আছে 0 তাহলে এখানে লিখবা 2gh is equal to u square 2 into 9.8 into h is equal to u square কত হবে 20 into 20 তাহলে 2 দিয়া কাটলে কত আসছে 10 তাহলে h is equal to কত হবে 200 divided by 9.8 200 divided by 9.8 বাস এবার এখান থেকে ক্যালকুলেশনস করো এখান থেকে ক্যালকুলেশনস করলে 21 পয়েন্ট সামথিং হবে 4 বা 5 এর কাছে কাছে আসতে পারে 21 না 21 আছে না 20 আছে 20 পয়েন্ট সামথিং আছে ক্যালকুলেশনসটা করে দেখানো কত হয় এখান থেকে 20.4 ঠিক আছে ফাইন নাইস
So the final answer is 20.4 meter. এখানে যে কোশ্চেনের মধ্যে একটা পার্ট দেওয়া আছে, the building, the height of the building, এটা তোমার দিছে শুধুমাত্র পাজল করা। এখানে এই ইনফরমেশনটা কোনো রকমের কোনো দরকার নেই। ওকে, দ্যাট ইজ নেক্সট ওয়ান। very easy কয়েকটা কোশ্চেন পড়ানো, তাই আমরা ধীরে ধীরে ক্রিটিক্যাল কোশ্চেনস এর দিকে মুভ করব। A player throws a ball upwards. A player throws a ball upwards. A player throws a ball upwards with an initial speed of 30 meter per second. With an initial speed of 30 meter per second. Full stop. How long does the ball take? How long does the ball take to return to the player's hands? To return to the player's hands. So first option, আচ্ছা অপশন দিতাম না যেহেতু এটা নিউমেরিক্যাল আনসার টাইপ কোশ্চেনস এর মতো, তো এখান থেকে আমরা আনসার দিতাম না। It's another very easy type of questions. কি জিজ্ঞেস করছে এখানে? They simply ask that a player throws a ball upwards with an initial speed 30 meter per second. How long does the ball will take to return to the player's hands? Very easy concept is that what is the initial velocity? Initial velocity is 30 meter per second. What will be the final velocity at the top point? At the top point, what will be its final velocity? 0 meter per second. So I don't know, I just take that time is t. এখান থেকে টাইম কতটুকু ক্যালকুলেট করছি আমি t। ওকে, সম ক্যালকুলেটর ইউজ করো না। এখান থেকে আমরা যদি t নিয়ে নিই তাহলে এখানে করতে পারি v স্কয়ার ইজ ইকুয়াল টু u স্কয়ার মাইনাস, আচ্ছা এখান থেকে v ইজ ইকুয়াল টু u মাইনাস at ইউজ করতে পারি, কারণ আমার এখানে তো টাইম দরকার না, তাহলে v স্কয়ারে যেতাম না আমরা। v ইজ ইকুয়াল টু u মাইনাস gt, v is equal to u minus gt, ঠিক আছে। what is the final velocity? 0, তাহলে gt is equal to u, gt is equal to u, therefore t is equal to 30 by 9.8 second, 30 by 9.8 second। দেখো এখন সিম্পল জিনিস, বলটা বটম থেকে টপে গেছে, যতটুকু এনার্জি ইউটিলাইজ হয়েছে টপ থেকে ডাউনে আইতে কি করতে লাগবে? ইকুয়াল অ্যামাউন্ট অফ এনার্জি তাকে ইউটিলাইজ করতে লাগবে। যদি সেই ইকুয়াল অ্যামাউন্ট অফ এনার্জি ইউটিলাইজ করে তাহলে হোয়াট ইজ দ্য টোটাল টাইম? টোটাল টাইম ইজ ইকুয়াল টু 60, that is actually how much? 2 times of this one, so 2 into 30 divided by 9.8, or you can say like that 30 divided by 4.9, 30 divided by 4.9। ওকে, সো এবার এখান থেকে ক্যালকুলেট করে দেখো কত সেকেন্ড আসছে। 30 ডিভাইডেড বাই 4.9, 6.12 সেকেন্ড। দিস ইজ দ্য ফাইনাল আনসার, 6.12 সেকেন্ড, দিস ইজ দ্য ফাইনাল আনসার। Another very easy question. Another very easy question. যেরকম টাইপের কোশ্চেনস বেসিক্যালি আমাদেরকে পরীক্ষাতে জিজ্ঞেস করবে আমি এগুলোরে ইনফর্ম করব তোমাদেরকে। এর আগে জাস্ট কিছু প্র্যাকটিস করতেছি আমরা সিম্পল টাইপের, বাট ক্যালকুলেটর কেউ ইউজ করো না, কারণ ক্যালকুলেটর তোমাদের পরীক্ষা হলে অ্যালাউ নেই। এখন থেকে পুরোপুরি রূপে এন্ট্রান্সের প্রিপারেশন করো, 3 মান্থস তোমাদের জন্য আছে, এনাফ টাইম সিলেকশন পাওয়ার জন্য। প্রত্যেকটা ক্লাসের রেকর্ডিং দেওয়া থাকবে, তো যখন দরকার লাগবে তখনই দেখতে পারবা। A car moving along a straight road, a car moving along a straight road with speed of, a car moving along a straight road with speed of 144 km per hour, a car moving along a straight road with speed of 144 km per hour is brought to stop
within a distance of is brought to stop within a distance of 200 meter, is brought to stop within a distance of 200 meter, full stop. How long does it take? How long does it take for the car to stop? How long does it take for the car to stop? Okay. So what is the provided equation? The provided equation is that a car moving along a straight road with speed of 144 km per hour. This is the amount of speed. So what is the speed of the car? 144 km per hour. You have to convert it by like this way. Kilometer to meter যদি shift করতে লাগে তাহলে কি করতে লাগবে? 5 by 18 meter per second এ তোমাকে shift করতে লাগবে। ঠিক আছে? ক্লিয়ার? আচ্ছা, তো এখান থেকে আমরা এরকম ভাবে তাকে কনভার্ট করলাম, দেন কি দিছে এখান থেকে it brought to stop, that is its initial velocity is equal to this much, its final velocity is 0 meter per second, and to stop within a distance of how much? What is the amount of travel distance? Travel distance is equal to 200 meter. ঠিক আছে, according to this information we just write down this one. Then how long does it take to for the car to stop? এখান থেকে তোমাকে জাস্ট সিম্পলি টাইমটা বের করতে হবে। ভেরি ইজি টাইপের জিনিস, ভেরি ইজি। তো এখান থেকে কি করতে লাগবে? আগে এটা নিতে লাগবে। একটা কাজ করি, 6 দিয়ে ডিভাইড করি, 2 So what is the final one? 40 meter per second is initial velocity, final velocity is equal to 0 meter per second, distance is equal to this one. So what is the amount of time? So how can you solve it? Time v square is equal to u square minus 2as. আচ্ছা, কেন মাইনাস ইউজ করছি? বিকজ ভেলোসিটি কি হইতাছে? ডাউন হইতাছে। তো সেই বেসিসে আমরা এখানে ইনিশিয়াল ভেলোসিটি 0 is equal to initial velocity is equal to 40 square minus 2as. তাহলে 2 into a into s is equal to how much? 200 is equal to 40 into 40, 0 0 0 0 cancel, 2 2 4 4 cancel. So acceleration is equal to how much? 4 meter per second square. The time v is equal to u minus 80. In the place of v, 0. U is 40 minus 4 into t. Therefore t is equal to how much? 10 second. T is equal to how much? 10 second. এগুলো কম্পারেটিভলি টু ইজি টাইপের কোশ্চেনস গেছে। এখন আমরা ধীরে ধীরে কিছু কমপ্লিকেটেড টাইপের কোশ্চেনস নিয়ে আইতাছি। ঠিক আছে, এটা কোশ্চেনস লেখো, ধীরে ধীরে আমরা কিছু কমপ্লিকেটেড নিয়ে আইতাছি এখন। When a ball is thrown up vertically, এখন থেকে যে কোশ্চেনস গুলো করাবো মনে রাখবে এগুলো বেসিক্যালি জে এর কোশ্চেনস। এখন যেগুলো করাবো এগুলো বেসিক্যালি জে এর কোশ্চেনস হয়। When a ball is thrown up vertically with velocity v0, it reaches a maximum height of h. Full stop. If one wishes to triple the maximum height, then the ball should be thrown with velocity. Option number A, under root 3v0. Option number B, 3v0.
এটা করতে পারতাম, আমার কিছু জানা নেই, কোশ্চেনটা লিখলাম। অপশন নাম্বারে √3 v naught, b 3 v naught, c 9 v naught, d 1.5 v naught। আচ্ছা, এখানে কোশ্চেনটার মধ্যে কি দিয়েছে, when a ball is thrown vertically up with velocity v naught, initial velocity is equal to how much? V naught is given to you. It reaches a maximum height is h. If one wishes to triple the maximum height, then the ball should be thrown with velocity. কোশ্চেনটা সলভ করো। প্রত্যেকটা কোশ্চেন সলভ করবে, সলভ করে দেন আনসার বের করবে। কারণ কিছু কিছু কোশ্চেন্স এমন হতে পারে তোমাদের কমন কোশ্চেন্স থাকলেও থাকতে পারে, কিন্তু তার মানে এটা না যে আমি এটা আনসার জানি সো স্যার আমি এটা করলাম। কারণ ওরকম ভাবে কোশ্চেন্স তোমাকে দিতে পারে, পরীক্ষা লেগে সেটা দেখবা ওটা হইতাছে না। সিম্পল ভাবে জিনিসটা দিয়েছে কি, when a ball is thrown up vertically with velocity v naught, এখানে আমরা একটু অন্য একটা চ্যাপ্টারের হেল্প নিতে পারি। ম্যাক্সিমাম হাইটের একটা ফর্মুলা আসলো, বা এরকম ভাবে যদি নাও বাইর করতে চাই তাহলে আমরা এটাও বাইর করতে পারি। ম্যাক্সিমাম হাইট মানে ফাইনাল ভেলোসিটি কত হতে লাগবে? 0 হতে লাগবে, ঠিক আছে? যদি ফাইনাল ভেলোসিটি 0 হতে লাগে তাহলে v স্কয়ার ইজ ইকুয়াল টু u স্কয়ার মাইনাস 2gh, ঠিক আছে নাকি? ম্যাক্সিমাম হাইট তো তখনই অ্যাচিভ হবে, ফাইনাল ভেলোসিটি কত আছে? 0, তাহলে 2gh ইজ ইকুয়াল টু কত আছে? u স্কয়ার। 2gh is equal to u square. Here from this given question, g is constant, 2 is constant. Okay, h is directly proportional to u square. So u square is directly proportional to h, অথবা u is directly proportional to under root of h. Under root of h. ঠিক আছে এতটুকু পর্যন্ত। এখন আমাকে বাইর করতে লাগতেছে কি, কতটুকু তোমার ট্রাভেল ডিসটেন্স করতে লাগবে আমার। কোশ্চেনটার মধ্যে if one wishes to triple the maximum height, যে ম্যাক্সিমাম হাইটটা আছে তার কত টাইমস যেতে লাগবে? 3 টাইমস যেতে লাগবে। তাহলে u dash by u is equal to আগের যে ডিসটেন্স গেছি সে আগের ডিসটেন্সের কতটুকু টাইম যেতে লাগবে? 3 টাইমস যেতে লাগবে। তাহলে 3 টাইমস অফ h ডিভাইডেড বাই কত আছে? h 3 টাইমস অফ h ডিভাইডেড বাই কত আছে? h। ক্লিয়ার? তাহলে এই কনসেপ্টের থেকে আমি এখান থেকে নিতে পারি কি h root h ক্যান্সেল হবে, তাহলে u dash is equal to কত আছে? √3 into u. According to the question, u is equal to how much? v naught. According to the question, u is equal to how much? v naught. এখানে এই যে পোরশনটা আছে না, এই পোরশনটা আমাদের ক্যান্সেল হয়ে যাবে যদি আমরা 2D চ্যাপ্টারের মধ্যে যে প্রজেক্টাইল মোশন আছে, প্রজেক্টাইল মোশনের মধ্যে যদি জায়গা ওইখানে ফর্মুলা আমাদের মনে আসতো আই হোপস, যে হাইট ইজ ইকুয়াল টু h ইজ ইকুয়াল টু u স্কয়ার sin স্কয়ার থিটা বাই 2g, u স্কয়ার sin স্কয়ার থিটা বাই 2g। যদি এই ফর্মুলাটা মনে থাকে তাহলে ডাইরেক্ট হয়ে যাবে। এখানে যেহেতু ভার্টিক্যালি করছো তাহলে থিটা ইজ ইকুয়াল টু হাউ মাচ? 90 ডিগ্রি। তো sin 90 ইজ ইকুয়াল টু হাউ মাচ? 1। তাহলে সিম্পলি আমরা এখান থেকে করতে পারি h ইজ ইকুয়াল টু u স্কয়ার বাই 2g, that is h is directly proportional to u square. h is directly proportional to u square. তো এটাই আমরা এখানে ইউটিলাইজ করছি। যে তুমি ডাইরেক্ট প্রজেক্টাইলের কনসেপ্ট জানা থাকে তাহলে তো নরমালি এরকম টাইপের কোশ্চেনস এটা ইজি প্যাটার্ন হিসাবে তোমার জের মধ্যে আয়। এখন এখান থেকে আমরা আরো কিছু ভার্সেটাইল কোশ্চেনস করা যাচ্ছে, তাদের দেখো।
মোটামুটি একটু ইজি টাইপের, এমন ধরনের টাফ না, বাট একটু হালকা লেন্থি টাইপের হবে। এখন যেটা দিতেছে, a stone thrown upward with speed u, a stone thrown upward, a stone thrown upward with a speed u from the top of the tower, a stone thrown upward with a speed u from the top of the tower reaches the ground with velocity, reaches the ground with velocity 3u, reaches the ground with velocity 3u, full stop. The height of the tower is, reaches the ground with velocity 3u, full stop. The height of the tower is, option number A, 3u square by g, option number B, 4u square by g, option number C, 6u square by g, and the last option, option number D, 9u square by g, 9u square by g. এখন একটা কোশ্চেন দিতেছে, এটা গত বছর না জানি তার আগের বছর আছে, আমার ঠিক মনে নেই গত বছর বা তার আগের বছর আছে। এখন একটা কোশ্চেন দিতেছে, এটার সাথে দুটো কোশ্চেন একসঙ্গে নাও। এখন যে কোশ্চেনটা দিতেছে, a stone falls freely from rest, a stone falls freely from rest from a height h, a stone falls freely from rest from a height h, and it travels a distance, 9h by 25, and it travels a distance 9h by 25 in the last second, 9h by 25 in the last second, full stop. The value of h is, the value of h is, numerical answer type questions. লাস্টের যে কোশ্চেনটা, লাস্টের কোশ্চেনটার প্রবলেম একটাই হয়, এটার মধ্যে ইকুয়েশনটা ডেভেলপ করার পর ইকুয়েশনটা অনেক সময় আমরা আটকে যাই। ঠিক আছে, কোনটা কোন কোন জায়গাতে আমরা প্রবলেম হইব, কি না হইব, সবকিছু আমি ডিটেইলসে বলে দেব। লাস্টে যে কোশ্চেনটা দিয়েছি, এটা আরো দুই তিনবার প্র্যাকটিস করে যাবে, ডিফারেন্ট টাইমে, তো স্টার মার্ক দিয়ে রাখবে এটা একদম। লাস্টের কোশ্চেনটা, লাস্টটা কি নিউমেরিক্যাল কোশ্চেন 9h by 25 যেটা আছে 9.8। আচ্ছা, এটা টাইম ধরে করাবো, কারণ কোশ্চেনটা এমনি লেন্থি হবে। লাস্টটা কি 120? লাস্টের আনসারটা 125 মিটার। 125 মিটার, আচ্ছা 9.8 দিয়ে করো। 9.8 দিয়ে করো। দেখুন তার আগের অঙ্কটা করো। 4u square by g, 4u square by g is the correct answer. আচ্ছা, লাস্টের যে কোশ্চেনটা আমরা দিছি, লাস্টের কোশ্চেনটার মধ্যে দিছে কি, a stone falls freely from rest from a height h, and it travels a distance so much, 9h by 25 in the last second. So we consider total time is equal to how much, t. আমরা ধরছি টোটাল টাইমটা কত আছে, t। তাহলে t টাইমে কতটুকু ডিসটেন্স তুমি ট্রাভেল করছো, h ডিসটেন্স ট্রাভেল করছো, তাহলে h is equal to ut plus half gt square। ঠিক আছে নাকি? আচ্ছা, a falls freely falls means its initial velocity should be how much, 0। তাহলে h is equal to কত আছে, half g t square। This is the first equation, clear?
যদি এটা আমাদের ফার্স্ট ইকুয়েশন হয়ে থাকে দেন সেকেন্ড ইকুয়েশনের মধ্যে কি কইছে ট্রাভেল ডিসটেন্স ডিউরিং দ্য লাস্ট সেকেন্ড দ্যাট ইজ Sn ইউজ করতে লাগবে Sn ইজ ইকুয়াল টু ফর্মুলা কি u প্লাস g/2 2n - 1 মনে আছে নি ঠিক আছে আচ্ছা লাস্ট সেকেন্ড মানে কোন সেকেন্ডটা tth সেকেন্ড লাস্ট সেকেন্ড মিন্স tth সেকেন্ড তাহলে tth সেকেন্ডে আমি কত পেয়ে গেছি 9h/25 ইনিশিয়াল ভেলোসিটি তো 0 তাহলে g/2 2n বা 2t দিতে পারো এখানে 2t - 1 বাস এবার এখান থেকে h যেটা আছে h এর এক্সপ্রেশন তুমি এখানে বসাই দিতে পারো তাহলে 9h এর জায়গায় 9/25 তো আছেই সাথে তুমি এখান থেকে বসায় দাও হাফ g/2 দেয়া হবে into t square is equal to এখানে কত আছে g/2 2t - 1 তাহলে g আর 2 ক্যান্সেল তাহলে এখান থেকে কত আছে 9/25 t square is equal to 2t - 1 cross multiply করলে 90 square is equal to 50t minus 25 that is 90 square minus 50t minus plus 25 is equal to 0 90 square minus 45t minus 5t plus 25 is equal to how much 0 9 common no t common no তাহলে t minus 5 common no t minus 5 is equal to 0 তাহলে এখান থেকে একটা পাই দাও 90 minus 5 is equal to 0 and another one is t minus 5 is equal to 0 that is t is equal to 5 এখানে t is equal to 5 পাইছো আর এখানে t is equal to কত পাইছো 5/9 which is less than 1 according to the question what they given to you in the last second এখানে তুমি কি দেখতেছো t এর ভ্যালু 1 সেকেন্ডও না আর কোশ্চেনে কি কইছে t এর ভ্যালু কত আছে লাস্ট সেকেন্ড মানে মোর দ্যান 1 সেকেন্ড এখানে মেনশন করা হচ্ছে সো obviously the correct answer is how much t is equal to 5 সেকেন্ড এবার এটার উপরে বেস করে তোমাকে যা বাইর করতে বলছে তুমি আরামসে বাইর করতে পারবে এখানে তোমার বাইর করতে বলছে কি the height of the tower so simply height of the tower is equal to how much h is equal to half gd square তাহলে এখান থেকে তুমি পাইতাছো height of the tower h is equal to half g এর ভ্যালু কত আছে 9.8 into t এর ভ্যালু কত আছে 5 তাহলে 25 ক্যালকুলেশনস করো আরামসে आंसर আয়া করবে এখান থেকে কত আছে 4.9 into 25 meter calculate it first then you will finally get the answer should be 122.5 meter the answer should be 122.5 meter নেক্সট মোস্ট পপুলার টাইপের কোশ্চেনস যে এর মধ্যে যেগুলো তারা দেয়া রাখে এরকম প্যাটার্নস এর কোশ্চেনস গুলো ম্যাক্সিমাম টাইম পাওয়া যায় তোলা হয়েছে এটা বোঝা গেছে ডাউট থাকলে সাথে সাথে জিজ্ঞেস করবা কোনো জায়গাতে যদি কোনো ডাউট থাকে নেক্সট এখানে একটা কোশ্চেন প্রোভাইড করা হয়েছে তাদের নো a body is released from a great height a body is released from a great height and falls freely a body is released from great height and falls freely towards the earth full stop another body is released and falls freely towards the earth full stop another body is released from the same height another body is released from the same height exactly
1 second later. Exactly 1 second later. This type of questions are very important. Exactly 1 second later. Full stop. The separation between the two bodies. The separation between the two bodies, comma, 2 seconds after the release. Separation between the two bodies, comma, 2 seconds after the release of the second body. 2 seconds after the release of the second body is blank space meter. Very easy type questions, but popular questions. What is the given information? The information is that a body is released from the great height and falls freely towards the earth. Another body is released from the same height exactly 1 second later. The separation between the two bodies 2 seconds after the release of the second body is. Okay, fine, nice. 5 by 2 GT square. 5 by 2 GT square. T তো থাকার কথা না এখানে, তাহলে তো মেনশন করেই দিছে। Oh, sorry. তুমি এখানে টাইমের রেসপেক্টে তো বাইর করতে পারতো না, এখানে ডাইরেক্ট নিউমেরিক্যাল আনসার টাইপ কোশ্চেন এটা। 5 by 2 G. নিউমেরিক্যাল আনসার টাইপ কোশ্চেন বসায় দাও ভ্যালু। আচ্ছা দেখো, প্রথম বডিটা করছে, প্রথম বডি করার 1 সেকেন্ড পরে কি করছো? দ্বিতীয় বডিটা রওনা দিছেন। তো ফর মোবাইল ইউজ নাও, ফার্স্ট বডি, সেকেন্ড বডি। তাহলে সেকেন্ড বডি কতটুকু ডিসটেন্স ট্রাভেল করতেছে? আমি ধরে নিতেছি সেকেন্ড বডি ট্রাভেল ডিসটেন্স ইজ ইকুয়াল টু হাউ মাচ? h2। দেখো, প্রথমে একটা ফার্স্ট বডি আমি ছাড়ছি, সে এখানে আইছে 1 সেকেন্ডের মধ্যে। ওই সময় থেকে এখান থেকে কি করা হয়েছে? আরেকটা বডি ছাড়া হয়েছে। সে তো আর থামতো না, সে নিচের দিকেই নামতে থাকবো, সেও নিচের দিকে নামতে থাকবে। ঠিক আছে? তাইলে প্রথম বডি যদি ধরো অ্যাপ্রক্সিমেটলি এরকম জায়গায় আয়া পড়ছে, তখন দ্বিতীয় বডি কি করা হইতেছে? ছাড়া হইতেছে। এবার প্রথম বডি আরো নিচের দিকে নামতেছে, দ্বিতীয় বডি কি করছে? 2 সেকেন্ডে ধরলাম আমরা এতটুকু ডিসটেন্স ট্রাভেল করছে। দ্বিতীয় বডির জন্য যদি 2 সেকেন্ড হয়, তাহলে ফার্স্ট বডির জন্য টোটাল টাইম কত? 2 সেকেন্ড প্লাস প্রথম যে 1 সেকেন্ড রয়ে গেছে অলরেডি, সেই প্রথম 1 সেকেন্ড ফার্স্ট বডির জন্য হাউ মাচ টাইম? 3 সেকেন্ড টাইম। সেকেন্ড বডির জন্য হাউ মাচ টাইম? 2 সেকেন্ড টাইম। ক্লিয়ার নাকি? ফার্স্ট বডির জন্য 3 সেকেন্ড, সেকেন্ড বডির জন্য কত সেকেন্ড? 2 সেকেন্ড। তাহলে অ্যান্সার h is equal to how much? ut plus half gt square। এখন তুমি জানো কি u কত আছে? ইনিশিয়ালি ফ্রিলি ফলিং বডি মানে ইনিশিয়াল ভেলোসিটি শুড বি 0। তাহলে ইনিশিয়াল ভেলোসিটি যদি তোমার 0 হয়, তাহলে এখান থেকে আমরা নিতে পারি কত? হাফ ইনটু 9.8 ইনটু t স্কয়ার মানে কত? 4। আর এখানে h1 is equal to কত আছে? সিমিলারলি এবং হাফ ইনটু g ইনটু t1 স্কয়ার, এটা আমি t2 ধরলাম। তাহলে এখানে কত আসবে? হাফ ইনটু 9.8 ইনটু t স্কয়ার মিন্স 9। ক্লিয়ার নাকি এতটুকু পর্যন্ত? এবার আমাদের এখান থেকে করতে লাগবে, ক্যালকুলেট করতে লাগবে সেপারেশন। তাহলে del h is equal to কত আছে? h1 minus h2। ক্যালকুলেশনস করলে পরে কত আসবে? হাফ ইনটু 9.8 যদি কমন নেই, তাহলে 9 minus 4 that is 5/2 into 9.8, therefore 5 into 4.9, so 4.9 25 minus 5.5, that is 24.5. So what is the correct answer? 24.5 meter. This is the correct answer. ঠিক আছে?
Write the next important, very easy type question. এখানে আমরা যেটা নিয়ে সেটা ডিসকাস করব। এখন আমরা যে কোশ্চেনস গুলো সলভ করব সেগুলো বেসিক্যালি নন ইউনিফর্ম এক্সেলারেশনের দিকে যাইতেছে। এখন যে কোশ্চেনস গুলো আছে, এখন কোশ্চেনস গুলোর মধ্যে নন ইউনিফর্ম এক্সেলারেশন মিন্স আইদার ডেরিভেটিভস অর আইদার ইন্টিগ্রেশন, ঠিক আছে? তো এখানে আমরা একটু কয়ে দিতেছি, এবার মাঝখানে আমরা ইউনিফর্ম এক্সেলারেশনের মধ্যে আবার এন্টার করব, ডোন্ট ওয়ারি। নন ইউনিফর্ম এক্সেলারেশনের মধ্যে বেসিক্যালি যে জিনিসটা আছে এটার দিকে আমরা একটু তাকাই। নন ইউনিফর্ম এক্সেলারেশনের মধ্যে বেসিক্যালি যে জিনিসটা আছে এটার দিকে একটু তাকাতেছি আমরা। এখানে যদি চিন্তা করি তাহলে এখানে আমরা কিরকম ভাবে নন ইউনিফর্ম এক্সেলারেশনের চিন্তা করতে পারি একটু ভাবি। নন ইউনিফর্ম এক্সেলারেশনের জন্য একটা সিম্পল টেকনিক আমরা নিতেছি। এখানে আছে ডিসটেন্স বা ডিসপ্লেসমেন্ট, আমরা আপাতত ডিসপ্লেসমেন্টই দিই। Then আছে velocity or speed, and the last one is acceleration. Always remember that thing. যদি তুমি উপর দিকে নিচে যাও, then you have to take the derivatives. যদি তুমি নিচের থেকে উপরে উঠো, then you have to take the ইন্টিগ্রেশন। সিম্পল টপিক, সিম্পল লজিক, ঠিক আছে? এই জিনিসটা অলওয়েজ মনে রাখো, অনেক সময় এটাতে তোমাদের সমস্যা হয়ে যায় না। যাদের হয় না তাদের জন্য খুব ভালো, যাদের হয় তারা মার্ক করে রাখো। নিকিতা आंसर মিলতে আছে না? মিলে না? Okay, read the question first. A particle located at x equals to 0. A particle located at x is equal to 0. At time t is equal to 0. A particle located at x is equal to 0. At time t is equal to 0, comma, starts moving along the positive x direction, starts moving along the positive x direction with a velocity v, starts moving along the positive x direction with a velocity v that varies as v is equal to alpha root x. Very easy question. That varies as v is equal to alpha root x. That varies as v is equal to how much? Alpha root x. Full stop. The displacement of the particle varies with time. The displacement of the particle varies with time as t to the power n, varies as t to the power n, full stop. The value of n is blank space. The value of n is blank space. কোশ্চেনের প্যাটার্নটা একটু বুঝি। কোশ্চেনটার মধ্যে দিছে এখানে পার্টিকেল লোকেটেড এট x ইকুয়ালস টু 0, টাইম ইজ ইকুয়াল টু 0, দুটোটা লিমিট দেওয়া আছে, টাইম 0 আছে, x কি আছে 0 আছে। starts moving along the positive x direction with velocity v that varies as v is equal to alpha root x. So now they ask that what is the displacement of the particle varies with, okay fine. So velocity means I can write it like this way, dx by dt is equal to alpha root x লেখা যায়, ঠিক আছে? আমরা বাইর করতে লাগবো, তার ডিসটেন্স রে বাইর করতে লাগবো। দেওয়া আছে কি ভেলোসিটি, তাহলে আমি যাবো কই? উপরে যাবো। from velocity to distance or displacement, so I have to take the integration. So এখানে কি করুন, dx
divided by root x is equal to alpha dt. both side integration করো, তো ইন্টিগ্রেশন করলে রাইট হ্যান্ড সাইডে ইন্টিগ্রেশন করার পর আইতেছে কত আলফা ইনটু t। এখানে লেফট হ্যান্ড সাইডে যদি ইন্টিগ্রেশন করো x এর পাওয়ারে আসে কত x টু দি পাওয়ার মাইনাস হাফ dx। তো কি হবে এখান থেকে পাওয়ার 1 মিনিট বাড়বো মাইনাস হাফ প্লাস 1, নিচেও কি হবে মাইনাস হাফ প্লাস 1, that is x to the power plus half, নিচেও কত আছে হাফ, that is 2 root x। তাহলে এখান থেকে কত আছে 2 root x is equal to alpha t, তাহলে স্কয়ার করো 4x is equal to alpha square t square, therefore x is directly proportional to t square, that is n is equal to how much 2, n is equal to how much 2। কি করলাম এখানে সেপারেট করে ইন্টিগ্রেশনটা করে রাখছি, সেটা তোমাদের দরকার লাগবে। অথবা মনে রাখো অলওয়েজ এই জিনিসটা খুব ইম্পর্টেন্ট, এটা ফিজিক্সের জন্য দরকার লাগে, dx by root x is equal to 2 root x। এটা মুখস্থ রাখার লিগে ট্রাই করো, এটা প্রায় সময় দরকার লাগে। dx by root x is equal to ডাইরেক্ট 2 root x, যদি এটা মনে থাকে তাহলে আরামসে आंसर আয়া করবে। ঠিক আছে, এখান থেকে 2 root x দেওয়া আছে, বাস এবার এই যে কোশ্চেনটা আছে এই কোশ্চেনটারই আমরা কি করব এখানে বসায় দিছি, বসায় সেটা এখান থেকে ফাইনালি কত পেলাম x is directly proportional to t square। clear? okay, then fine, read the next one। another most easiest question, a point initially at rest moves along x-axis, a point initially at rest moves along x-axis, full stop, its acceleration varies with time, as a is equal to, its acceleration varies with time as a is equal to, first bracket start, 6t plus 5 meter per second square, 6t plus 5 meter per second square, full stop, it starts from origin, comma, the distance covered in 2 seconds, it starts from origin, comma, the distance covered in 2 seconds is blank space meter, the distance covered in 2 seconds is blank space meter। চলো আমরা এখান থেকে কোশ্চেনটা সলভ করি। What is the given information? Acceleration a is equal to 60 plus 5. Acceleration a is equal to 60 plus 5 meter per second square. If it starts from origin, it just start from koththeke start hoiteche seta origin point er theke start hoiteche, the distance covered in how much time 2 seconds জিজ্ঞেস করছে, total time is equal to how much 2 seconds। এরকম ভাবে বাইর করতে পারি, চিন্তা করো একটু, distance বাইর করতে বলছে, distance covered in 2 seconds, but the given information is acceleration is equal to distance, they ask about the distance, but actually they given us the amount of information, which about the information they given us the information about the acceleration। So think about it, how can we solve it first? Do it first you just take the information integration, then you will get the velocity। প্রথমে তুমি এটা ইন্টিগ্রেট করো, ইন্টিগ্রেট করলে এখান থেকে কি পাবা velocity পাবা, ফার্দার এটা अगेन ইন্টিগ্রেট করো, দেন তুমি এখান থেকে কি পাবা acceleration সরি velocity, distance যেটা আছে distance পাবা। Do it first।
ক্যালকুলেশন করছো না এমনি? এখান থেকে কি দেওয়া আছে, অ্যাক্সিলারেশন দেওয়া আছে, তাহলে এখান থেকে কি নিতে পারি আমি, dv ডিভাইডেড বাই dt is equal to 60 plus 5. dv is equal to 60 plus 5 into dt. First integration, dv is equal to integration of 60 dt plus 5 dt. v is equal to 60 square by 2 plus 5t. Then dv means dx by dt is equal to 3t square plus 5t. তাহলে এখান থেকে কত লিখতে হবে, dx is equal to 3t square dt plus 5t dt. ঠিক আছে, এখানে একটা সমস্যা আছে, এখানে একটা কনস্ট্যান্ট আছে, সেই কনস্ট্যান্টের আমাদের একবার একটু ক্রস চেক করে দেখতে লাগবে কনস্ট্যান্টের ভ্যালু কত হয়। কি কি ইনফরমেশন দিছে, টাইম ইজ ইকুয়াল টু 0 when velocity is equal to 0. তাহলে এখানে ইন্টিগ্রেশন করলে প্লাস এর দিকে হবে, ইন্টিগ্রেশন কনস্ট্যান্ট হবে c। নাও 0 দাও টাইম 0, তাহলে ভেলোসিটি কত আছে 0, 0 is equal to 0 plus 0 plus c, তাহলে c is equal to কত হবে 0 হবে। যদি কোনো কারণে c 0 না হইতো, যদি কোনো কারণে c 0 না হইতো তখন কিন্তু c রে আমার রাখতে লাগবে। এখানে যেই কারণেই হোক c আমার এখানে 0 আয়া পড়ছে। তাহলে এখান থেকে আমরা ফার্দার কত পাইতেছি, x is equal to 3d square 3/2 t cube, sorry 3/3 t cube plus 5t square by 2, that is t cube plus 5/2 t square. t এর ভ্যালু জানা আছে, ফাইনাল ভ্যালু কত সেকেন্ড করতে তারা 2 সেকেন্ডে কয়ে দিচ্ছে নাকি। তাহলে 2 সেকেন্ড কয়ে দিলে এখানে লিমিটস বসায়া দিও। তো লিমিট তো 0 আছে, একটা কোনো কাজে আইতো না, সেটা ডাইরেক্ট 2 বসায়া দিও। তাহলে 2 কিউব মানে কত আছে 8 plus 5/2 into 4, তাহলে কত হবে 18 meter. What is the final answer? 18 meter is the final answer. Then the next one, a parachutist after bailing out falls, a parachutist after bailing out falls 50 meter after bailing out falls 50 meter without a friction, 50 meter without friction, full stop. When parachute opens, comma, it decelerates. When parachute opens, it decelerates at 2 meter per second square. When parachute opens, it decelerates at 2 meter per second square. Full stop. He reaches the ground with a speed of 3 meter per second. He reaches the ground with speed of 3 meter per second. Full stop. At what height did he bail out? At what height did he bail out? Blank space meter. Next one, an aircraft is flying at a height of 3400 meter. An aircraft is flying at a height of 3400 meter above the ground. An aircraft is flying at a height of 3400 meter above the ground. Full stop. If the angle
subtended at a ground, if the angle subtended at a ground observation point by the aircraft positions subtended at a ground observation point by the aircraft positions 10-second apart, 10-second apart is 30 degree, 10-second apart is 30 degree, comma, then the speed of the aircraft is blank space meter, then the speed of the aircraft is blank space meter per second. Next one, a car accelerates from rest. A car accelerates from rest at a constant rate alpha. A car accelerates from rest at a constant rate alpha for some time, comma, after which it decelerates at a constant rate, beta and comes to rest, full stop, if the total time elapsed is t, beta and comes to rest, full stop, if the total time elapsed is t, comma, then the maximum velocity acquired by the car is option number A. এখানের অপশনগুলো একটু ঝামেলাজনক। অপশন নাম্বার A, alpha square plus beta square divided by alpha beta into t. Option number B, alpha square minus beta square divided by alpha beta into t. C, alpha plus beta divided by alpha beta into t. And the last one, alpha beta into t divided by alpha plus beta. যে তিনটা কোশ্চেন এখন প্রোভাইড করা হয়েছে, এই তিনটা কোশ্চেন ধীরে ধীরে তাড়াতাড়ি সলভ করো, ট্রাই করো 2 মিনিটের জন্য। কত নম্বর কোশ্চেন চলে এখন? শোন,
last letter answer কি B? একটা করে শক্তি বাইর করে আমি দেখতেছি। आंसर C10 ধরবো? হ্যাঁ C10 ধরবো? আচ্ছা 10 ধরো। সবার আগে আমরা এয়ারক্রাফট দ্যাট ইজ সেকেন্ড কোশ্চেন যেটা আছে মাঝখানে সেকেন্ড কোশ্চেন যেটা আছে সেকেন্ড কোশ্চেনের আমরা আনসারটা বাইর করে ট্রাই করতে চাই। আইসি সেকেন্ড কোশ্চেনের আনসার করো কারণ আইসি সেকেন্ড কোশ্চেনটা কি দিছে ভেরি ইন্টারেস্টিং কোশ্চেন এটা এন এয়ারক্রাফট এটা আইআইটি তো আইসি এই কোশ্চেনটা ভেরি ইজি টাইপের কোশ্চেন সবসময় আইআইটির কোশ্চেন মানে টাফ এরকম ধরনের কনসেপ্ট না আইআইটির কোশ্চেন ম্যাক্সিমাম টাইম টুইস্টেড হয় নাকি টাফ হয়। An aircraft is flying at a height of 3400 meter above the ground. If the angle suspended at a ground observation point by the aircraft position 10 seconds apart is 30 degree, then the speed of the aircraft is very easy question. দেখো আমি এখান থেকে কি করতেছি অবজারভেশন করতেছি গ্রাউন্ড থেকে অবজারভেশন করতেছি যখন আমি আসি কই আসি এখানে আসি কতটুকু উপর দিয়ে এয়ারক্রাফটটা যেতেছে flying at a height of 3400 meter এই হাইট দিয়ে আমি ট্রাভেল করতেছি ঠিক আছে। এখন আমার দ্বারা কইছি কি 10 সেকেন্ডে দেখা গেল কি এয়ারক্রাফটটা কই গেছে গা 10 সেকেন্ডে এয়ারক্রাফটটা এই পজিশন থেকে কতটুকু ডিসটেন্স ট্রাভেল করছে বি পজিশন ডিসটেন্স ট্রাভেল করছে তোমার কাছে আছে কি they just give you the amount of this height এই হাইটের ভ্যালু তারা তোমারে শুধুমাত্র দিয়ে দিয়েছে সাথে আরেকটা ইনফরমেশন দিয়েছে থিটা is equal to how much 30 ডিগ্রি ইনফরমেশন দেওয়া আছে। এখন তোমার বাইর করতে লাগবে কি তোমাকে বাইর করতে লাগবে স্পিড কেমনে বাইর করব ভেরি ইজিয়েস্ট প্রসেস তো আমি এখান থেকে এটা কাজ করি tan 30 degree is equal to কি হবে perpendicular by base 3400 tan 30 ডিগ্রি মানে কত আছে 1/√3 ক্রস মাল্টিপ্লাই করলে কত হবে 3400/√3 is equal to কত আছে AB 3400/√3 is equal to AB এখন তোমাকে বাইর করতে বসে কি স্পিড বাইর করতে বসে তাহলে স্পিড is equal to how much speed is equal to how much travel distance by time তাহলে what is the travel distance দেখো travel distance কতটুকু আছে 10 সেকেন্ডে আমি কতটুকু অ্যাঙ্গেল গেছি থিটা 30 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল গেছি দ্যাট ইজ এ থেকে বি তে গেছি তাহলে এখান থেকে আমি কি করছি এবি এর যে ভ্যালুটা আছে এবি এর ভ্যালুটা বাইর করছি এবারে এবি এর ভ্যালুটারে আমি কি করব কতটুকু সময় ট্রাভেল করছি 10 সেকেন্ডে তাহলে এখান থেকে আমার आंसर কত হইতাছে 3400 ডিভাইডেড বাই 10√3 কাটাকাটি যাব তাহলে কত আইবো 340 ডিভাইডেড বাই √3 দ্যাট ইজ ইজিয়েস্ট টেকনিক 340 √3 divided by 3
এবার এখান থেকে আরামসে ক্যালকুলেট করে বের করতে লাগবো। 3 দেখো কত হয় 340 বাই √3 এর 1.7 7 দিয়া করতে পারো, সমস্যা নাই, তোমার যেমন সুবিধা হয়। এখান থেকে বেসিক্যালি এটা ইজি কোয়েস্ট করার প্রসেস কি জানো? 3400 রাখো, নিচে √3 না, √3 ভ্যালু কত আসবে? √3 * 10 আছে, তো √3 * 10 কত আসবে? 17 আসবে। তো 17 দিয়ে কাটলে পরে কত আসবে? 200, দ্যাট ইজ অ্যাপ্রক্সিমেটলি কত আসবে? 200 মিটার পার সেকেন্ড, যদি অ্যাপ্রক্সিমেটলি ধরে আমরা আনসারটা বের করতে চাই। আইটি খুশি আইটি খুশি হ্যাঁ, কিন্তু এখানে তুমি আটকে যাবে না, এই জায়গাটাতে আমি তো এখানে অ্যাপ্রক্সিমেট ধরে বলছি, বাট অরিজিনাল তো সেটা অ্যাপ্রক্সিমেট না। এখানে তো 17.3, এখানে তুমি আটকে যাবে। অনেক সময় ভ্যালু ডি √3 বাই √5 এটা সিম্পলিফাই করে দেন, সিম্পলিফাই করা যায়, কিন্তু এখানে তো নিউমেরিক্যাল আনসারের মধ্যে সিম্পলিফাই কেমনে করব? যেমন ধর এটার আনসার, কথার কথা, ধর এটার আনসার হলো 196.8, এখন তুমি লেখা দিলে 200, তো মাইনাস তো 1 হয়ে যাবে না? তো সমস্যাটা তো এই জায়গাটা। তাই বেরিয়েছে কিছু মতো কোয়েশ্চেনের মধ্যে লেখা থাকে মানে এই ভ্যালু ডি এডি ধরার লিগে। হ্যাঁ, এরকম ধরনের যদি তোমাকে দেওয়া থাকে তো ঠিক আছে, কিন্তু যের মধ্যে এরকম ধরনের দেওয়া থাকে, আরে অ্যাডভান্স তো আমার যেই দিয়ে না, এবার অ্যাডভান্স আগে আমার যেইটা আইব না। অ্যাডভান্সে শোনো, অ্যাডভান্সে যে সমস্ত প্যাটার্নটা এরকম ধরনের হয় 2015, 16, 17, 18 এর দিকে যা যা আইআইটিতে আইছে এগুলো এখন যেইতে আইছে, ঠিক আছে? তো যেই ধীরে ধীরে আপ হইব, মানে লেভেল আপ হইব, ওইখান থেকে আইআইটির লেভেল আপ হতে থাকবে। এখন নতুন ট্রেন্ড যেটা ঢুকতেছে কোশ্চেনস এর মধ্যে, ম্যাক্সিমাম চ্যাপ্টার থেকে তারা থিওরিটিক্যাল কনসেপচুয়াল কোশ্চেনস রে এন্টার করে দিচ্ছে, তো আমাদেরও কনসেপচুয়ালি এন্টার করতে লাগবে। আচ্ছা, বেলুনের যে অঙ্কটা আছে টাইসেলিং প্যারাশুটিস্ট যেটা আসলো, বেলিং আউট কত আছে? 297.75 297.293 সলিউশন আছে, সলিউশন হইছে 10 থেকে করো বা যেটা দিয়েই করো, সমস্যা নেই, কাছাকাছি আই। চাইল্ড ডিফারেন্স 4 মিটারস কি করছে কোশ্চেনটার মধ্যে? প্যারাশুটিস্ট বেইলিং আউট, এটা তোমরা নিজেরা করো। এটা প্যারাশুট আছে, এই প্যারাশুট থেকে একটা কিছু আমরা এখানে বক্স বা সামথিং একটা কিছু রাখছি, যে মোমেন্টে প্যারাশুট থেকে ছাড়া হইব বলটারে, ধরো এখানে একটা স্টোন রে ফ্রিলি ফল করা হয়েছে, তো নরমালি আমরা কি জানি ফ্রিলি ফলিং কন্ডিশনে কি হয়? 0 হয় নরমালি। কোশ্চেনটা না, a parachute after bailing out falls 50 meter without friction. When parachute opens, it decelerates at 2 meter per second square. skydiving এর কেসটা It decelerates at 2 meter per second square. It reaches the ground at 3 meter per second after the height. When he bail out, it's a very easy question. দরকার নেই, এটা সিম্পল, জাস্ট উপর থেকে ফোর্সে ডাইরেক্ট হইবে এখান থেকে। তো এখান থেকে কোনো স্টোন ট্রেনের কোশ্চেন, আরেকটা কোশ্চেন আসলো প্যারাশুটের ভিতর থেকে একটা স্টোন, আমি ভাবছিলাম এই কোশ্চেনটা, ঠিক আছে লিখে আছে এই কোশ্চেনটাও। Right to the next one. এই কোশ্চেনটা পড়াইছি আমি ক্লাসে বেশ কয়েকবার, বাট আবার পড়াই গেছি, কারণ এগুলো এখন যে কোশ্চেনটা দিচ্ছি একটু অন্যরকম টাইপের কোশ্চেন, এগুলো প্র্যাকটিস না থাকলে করতে পারতাম না, প্র্যাকটিস থাকলে খুব ইজি লাগবে এগুলো। এখন যে কোশ্চেনটা দিতে আছে নোট করে নাও। A particle is moving with speed v is equal to a particle is moving with speed v is equal to b root x. A particle is moving with speed v is equal to b root x along positive x-axis. v is equal to b root x along positive x-axis. That is, এখানে কোশ্চেনের মধ্যে বলছে velocity is equal to b root x. নেক্সট যে ক্লাসটা আছে, নেক্সট ক্লাসটার মধ্যে আমরা এই চ্যাপ্টারটা থেকে 3টা ক্লাস করাবো।
নেক্সট ক্লাসটাতে আমরা এখান থেকে গ্রাফিক্যাল টাফিক্যাল করাবো এবং আরো কিছু সিম্পল সিম্পল কোশ্চেন্স করাবো এবং লাস্ট যে ক্লাসটা করাবো সেই লাস্ট ক্লাসটার মধ্যে শুধুমাত্র এই চ্যাপ্টারের উপরে বেস করে নিউমেরিক্যাল কোশ্চেন্স প্রবলেমস করাবো, দ্যাট ইজ সব ক্রিটিক্যাল কোশ্চেন্স করাবো, কোনো ইজি টাইপের কিছু করাবো না, সব ক্রিটিক্যালস করাবো। A particle is moving with speed v is equal to b root x along the positive x-axis. Full stop. Calculate the speed of the particle. Calculate the speed of the particle at time t is equal to tau. Calculate the speed of the particle at time t is equal to tau. Calculate the speed of the particle at time t is equal to tau. Option number A, 1/4 b square tau. Option number B, b square tau by 2. B for Bangalore. B square tau by 2. C, b square tau. D, b square tau by root 2. ওকে, তাড়াতাড়ি কোশ্চেনটা সলভ করো। ইজি টাইপের কোশ্চেন এটা, বাট একটু হালকা টুইস্টেড। মনে রাখো এখন তোমরা মেগা রিভিশন আসো, তো ভুল করো এখন কেউ কোশ্চেন্সের সলিউশন কপি দেখো না, কোশ্চেনের সলিউশন কপি না দেখে সেটা কোশ্চেন্স গুলো সলভ করো। বাট মনে রাখো এই 3 মান্থস তোমার কাছে সাফিশিয়েন্ট টাইম আছে। এই 3 মান্থসে যদি তুমি 2 নাম্বারই করো তাহলে সাফার করবা, আর 3 মান্থসে যদি 2 নাম্বারে না করো তাহলে সাফার করতে লাগবে না, বাকিটা তোমার হাতে। লাস্ট 3 মান্থস কি করবা কি না সবটা তোমার ইচ্ছা। সিম্পল ভাবে দিছি কি কোশ্চেনটার মধ্যে, সিম্পল ভাবে কইছে প্রবলেমটা বুঝো। A particle is moving with speed v is equal to there is b root x along the positive x-axis. Calculate the speed of the particle. Speed দিছে আবার স্পিডই বের করতে বলছে, বাট প্রথমবার স্পিড দিছে কিসের বেসিসে? অন দ্য বেসিস অফ ডিসটেন্স। এদিকে ফোকাস করো, অন দ্য বেসিস অফ ডিসটেন্স দে গিভেন টু ইউ। নাও তারা কি বের করতে বলছে? ক্যালকুলেট দ্য স্পিড অফ দ্য পার্টিকেল when time t is equal to tau. টাউ টাইমের মধ্যে বাইর করতে বলছি, ঠিক আছে? আমরা বাইর করি v is equal to b root x। তাহলে এখান থেকে আমি একটা কাজ করি, কি করতে পারি? ডেরিভেটিভস করে দিই। ডেরিভেটিভস করলে dv ডিভাইডেড বাই dt হতো না। কেন হতো না? কারণ রাইট হ্যান্ড সাইডে কি আছে? x আছে, হইব, কোনো সমস্যা না, আজকেও করতেছে, কিন্তু এখান থেকে এক্সেলারেশন কইরা দেন এক্সেলারেশনটা আছে, দেখি কি করা যায়। ইজ ইকুয়াল টু b তো আছে, এবার রুট 3 ডেরিভেটিভ করলে কত হবে? হাফ সামনে আয়া করব, হাফ সামনে আয়া করতেছে, দেন এখান থেকে কত হবে? 1 বাই রুট x, দেন কি থাকবে? dx বাই dt, রুট x dx বাই dt। তাহলে dv ডিভাইডেড বাই dt is equal to half b by root x into dx by dt মানে কত? velocity। তাহলে dv divided by dt is equal to half b by root x into b root x। নো কাজ হয়ে গেছে, root x কি হয়ে গেছে আমাদের এখান থেকে ক্যান্সেল আউট, যে যন্ত্রণাদায়ক ছিল সেই তারই আমি সরাই নিয়েছি। তাহলে dv is equal to কি করতে পারি? half b square dt ক্রস মাল্টিপ্লাই করে দিই b square dt, দেন ইন্টিগ্রেট করো, ইন্টিগ্রেট করলে কত হবে? v is equal to, এখানে যদি ইন্টিগ্রেশন সিম্বল দেয়া হবে, v is equal to b square by 2
ইন্টিগ্রেশন অফ টাইমটা করলে কত আসবে টাউ তাহলে ফাইনাল ভেলোসিটি v is equal to v square tau by 2 ক্লিয়ার নিকিতা ওটা বন্ধ করে ব্যাকে ঢুকো আমার v স্কয়ার বাই 4 টাউ না v square by 2 টাই তো আমার কথা 4 কোন দিক দিয়ে আইবো কারণ এখানে তুই তো শুধু একটাই আইবো না আমি ইন্টিগ্রেশন তুমি ইন্টিগ্রেশন করলে কেমনে যাবে এখান থেকে তুমি যদি ইন্টিগ্রেট করো তো সমস্যাটা কই তুমি যদি এখান থেকে ইন্টিগ্রেট করো তোমার আইছে কি ডিসটেন্স আইতাছে আমি চাইতাছি কি ডিসটেন্স থেকে এক্সপ্রেশন দেওয়া আছে ডিসটেন্স রে এলিমিনেট কইরা টাইম রে ইনক্লুড করতেছি তো তুমি যদি এখান থেকে ডিসটেন্সের ডাইরেকশনই মুভ করো তাহলে ডিসটেন্স এলিমিনেট হওয়ার ভেবো করতে ডিসটেন্স তো এলিমিনেটই হতো না এখান থেকে এক্সপ্রেশনটা আছে আমার 2x bt 2x bt ঠিক আছে কিন্তু তুমি এখানে যখন ইন্টিগ্রেট করবে তখন এখানে কত অ্যাড করবে dv তো আর থাকতো না তোমার এখান থেকে যদি মনে করো এই প্রসেস থেকে তুমি যাইবা তুমি যেটা চাইতাছো এই প্রসেসে তুমি যদি মনে করো যে যাইতে চাও তাহলে সমস্যা হয়ে যাচ্ছে এখানে dx divided by dt is equal to b root x হবে না তাহলে এখান থেকে তুমি কি লিখতেছো dx is equal to b root x dt তুমি তো x এলিমিনেটই করতে পারতা না কোনোভাবে এবার এখানে যদি মনে করো যে নিয়ে আইবা dx by root x is equal to b into dt তাহলে এখান থেকে যে এক্সপ্রেশনটা আসবে সেই এক্সপ্রেশনটা কিসে আসবে x ভার্সেস t তে আসবে দেন তুমি কেমনে শিফট করবে এটা এখানে এটা বসাই দিলে হতো না তো কারণ এটা ভেরিয়েবল কোয়ান্টিটি না ফিক্সড থিওরি এটা তো ভেরিয়েবল কোয়ান্টিটি তুমি এখানে এটা বসাই দিলে হতো না তো টাইমের সাথে সাথে ডিসটেন্সের সাথে সাথে সব চেঞ্জ হবে না আমি করছিলাম কি ওই বুঝছি তুমি এখান থেকে x এর সাথে t এর একটা রিলেশন ডেভেলপ করছো যা রিলেশন আছে ওই রিলেশনটা নিয়ে আসলে এখানে x এর জায়গাতে রিপ্লেস করে দিছো 2x bt আইছে তো এটা আমি পুরো এখান থেকে তো আইবো কি সেটা 2x bt is equal to bt হ্যাঁ পুরো টাইম স্কয়ার করছি আমার আচ্ছা ঠিক আছে 2x is equal to b square t square দেন 4x আচ্ছা ঠিক আছে যে এখানে 4 আইলো এরপরে একটা টি রে x এর নিচে গেছে নিয়ে গেছে আর একটা b স্কয়ার বাই 4t রয়েছে ওকে ফাইন তুমি যেখানে করতেছো একটা রে 4x বাই t করছো হ্যাঁ আরটা কত আছে b স্কয়ার বাই t আছে এবার এটা তুমি কি লিখছো x by t x by t is equal to distance में velocity মানে তুমি এখান থেকে আরামসে velocity is equal to এত তুমি কোন ইকুয়েশন ইউজ করতে পারবা না এখানে তোমার কাছে যদি সবকিছু ভেরিয়েবল হয় তাহলে ইকুয়েশন তুমি কেমনে ইউজ করবে তখন তো তোমার ভেলোসিটির এক্সপ্রেশন কি হবে dx by dt তুমি নিজে এখন লিখছো v is equal to dx by dt তুমি নিজে লিখছো v is equal to dx by dt আবার তুমি কইতাছো x by t is equal to v তুমি তো তোমার কথাই মানতাছো বুঝতে পারছেন যখনই আমাদের কাছে ভেরিয়েবল টাইপের প্যারামিটার সামথিং কিছু থাকবে ওই জায়গাতে ডাইরেক্ট ফর্মুলার মধ্যে ইনক্লুড করতে যায় না থাকলে সব সময় চেঞ্জ অফ সামথিং দেয়া করো দিস ইজ দ্য প্রপার ডেফিনিশনের সাথে ম্যাচ করবে এখানে ফিক্সড ডিসটেন্স ফিক্সড টাইম ম্যাক্সিমাম টাইম আনসার ভুল হওয়ার চান্সটা আছে যদি কোনো কারণে হয়ে যায় তাহলে সেটা খুব রেয়ার কেস হয়তো এক দুটো অঙ্ক মিলতে পারে বাট ম্যাক্সিমাম ট্রাই ওরকম ভাবে করবে এখন আমাদের প্রসেসটা কি ছিল আমরা কি করতে চাইছি x3 এলিমিনেট করতে চাইছি এখান থেকে এবং ফার্দার আমরা এখান থেকে x3 এলিমিনেটও করে দিয়েছি x3 এলিমিনেট করলে তো আমাদের কোনো সমস্যা নাই আমরা আরামসে বসাতে পারবো এখন এখানে কত হয়েছে তুমি যেখানে টাইম বসেছে টাইমের মধ্যে কিন্তু যন্ত্রণা আছে তুমি এখানে তো বাস আমি তো বসাই দিছি টাও এর সাথে কিন্তু তারা কিন্তু রিলেশন ডিসটেন্সের সাথে টাও দিছে না তারা দিছে কিসের সাথে রিলেশন ভেলোসিটির সাথে টাইমের রিলেশন দিছে টাও ঠিক আছে কোশ্চেন সলভ করতে গিয়ে এরকম প্যাচ লাগতে পারে লাগলে লগে জানাবে আর এখান থেকে ঘাবড়ানোর মতন কিছুই নেই জাস্ট প্রেসার ফ্রি হয়ে সেটা একদম সিম্পল ওয়েতে যা যা জিনিস আছে এগুলো শুধু করতে থাকে যা যা ক্লাসে করাইতেছে এগুলো করো 1 নাম্বার 2 নাম্বার যা যা তোমাদেরকে ম্যাটেরিয়ালস হিসেবে দেওয়া হবে ওইগুলো শুধু করো বাকিটা আমার উপরে ছেড়ে নিশ্চিন্ত থাকো কারণ যেগুলো করাইতেছে এগুলোই কভার করে উঠতে পারতাম দেখো মোটামুটি পার ডে ক্লাসে अराउंड 20 টা করে কোশ্চেন সলভ করে বা 20 টু 25 এর মতো হবে তো এখন আমি যদি এখান থেকে ধরি তাহলে মোটামুটি ধরো প্রায় अराउंड 60 এর মতো হবে পার চ্যাপ্টার টেন্টেটিভলি
60 এর মতন যাব টেন্টেটিভলি, কারণ আমি যদি এখান থেকে 60 যাইতো না অ্যাকচুয়ালি মোটামুটি ধরো না 50 টু 60, আবার কোনো কোনো চ্যাপ্টারে বেশি হইতো, কোনো কোনো চ্যাপ্টারে একটু কম হইতো। যেমন মেকানিক্যাল প্রপার্টিজ অফ ম্যাটার, এটার মধ্যে থেকে তুমি 60টা কোশ্চেন 100টা কোশ্চেন করার কোনো মানে হয় না, সব একই প্যাটার্ন। তো হিউজ নাম্বার অফ কোশ্চেন্স থাকবে, অ্যারাউন্ড 5000 এর মতন কোশ্চেন সলভ হবে। এগুলো প্রপারলি যদি সলভ করা যেতে পারে আরামসে সিলেকশন। শুধু তোমার কাজ এতটুকুই, যেটা করানো হইতাছে সেটা পড়ে যাও প্লাস রিভাইজ করো, দ্যাটস ইট। শুধু রিভাইজ আর যেটা আছে সেটা করে যাও, গ্যারান্টি 70 প্লাস আইবো মানে আইবই, 100% গ্যারান্টি। A stone is dropped from the height h, তাহলে ফার্স্ট কত নাম্বার কোশ্চেন এটা? 40. A stone is dropped from height h, full stop. Simultaneously another stone is thrown up. Simultaneously another stone is thrown up from the ground. Simultaneously another stone is thrown up from the ground which reaches a height 4h, which reaches a height 4h, full stop. The two stones cross each other after time. The two stones cross each other after time. Option number A, the two stones cross each other after the time. Option number A, সবগুলো রুটের ভিতরে থাকবে। Under root h by 8g, under root h divided by 8g. Option number B, under root 8gh, 8gh. Option number C, under root 2gh, under root 2gh. And the last option, option number D, under root h by 2g, under root h by 2g. এটার মধ্যে একটা খুব পপুলার টাইপের কোশ্চেন, এরকম টাইপের কোশ্চেন আই থিংক সো নিটের মধ্যে আইছিল বোধহয় মোস্ট প্রবাবলি 2022 তে এরকম প্যাটার্নে। এখন যেটা দিতেছে, a particle is projected with velocity v naught, a particle is projected with velocity v naught along x-axis, a particle is projected with velocity v naught along x-axis, full stop. The deceleration of the particle, the deceleration of the particle is proportional to the square of the distance. The deceleration of the particle is proportional to the square of the distance from the origin, is proportional to the square of the distance from the origin, that is a is equal to minus alpha x square, a is equal to minus alpha x square, full stop. The distance at which the particle stops is, the distance at which the particle stops is option number A, option number A 3 v naught by 2 alpha, option number A 3 v naught by 2 alpha whole to the power half, option number B 3 v naught by 2 alpha whole to the power 1 by 3, option number C 3 v naught square by 2 alpha, 3 v naught square by 2 alpha whole to the power half, and the last option, option number D 3 v naught square by 2 alpha, 3 v naught square by 2 alpha whole to the power 1 by 3. এর আগে তো সূত্র আছে কি root over 8 আরে h by 8g,
সলভ করো তাড়াতাড়ি। লাস্টের কোশ্চেনটার মধ্যে এক্সপ্রেশনটা কি দিয়েছে দেখি আমরা ডাইরেক্ট। acceleration a is equal to minus alpha x square. Acceleration a is equal to minus alpha x square. This is the given information. Acha, the distance of the particle is stops at, to find a particle projected velocity v naught. Initial velocity is equal to how much? V naught along x-axis. The deceleration of the particle is proportional to the square of the distance. Nice. Acceleration is equal to acceleration, not deceleration. This is minus alpha x square. The distance at which the particle stops is. Very easy type of questions. আমাদেরকে এখান থেকে বাইর করতে লাগবে। কিরকম ভাবে বাইর করতে পারে? ডিসেলারেশন যেটা দিয়েছে এটার দিকে ফোকাস করি। ডিসেলারেশন ইজ ইকুয়াল টু কত আছে? dv ডিভাইডেড বাই dt is equal to minus alpha x square. সমস্যা কি? সমস্যা এখানে dv by dt দেওয়া আছে আর এখানে আছে কত? আলফা x, এখানে x, এখানে আছে কি t, ম্যাচ করতেছে না। করামু ম্যাচ কেমনে? এখানে একটা কাজ করো, dv ডিভাইডেড বাই dx নো, x তো নাই, জোর জবরদস্তি নিয়ে আইছি। তাহলে এখন কি করব? এখান থেকে dx বাই dt করুন। তাহলে dv আয়া পড়ছে dt dt আয়া পড়ছে dx dx ক্যান্সেল যাইব, মাইনাস আলফা x স্কয়ার। তাহলে এখান থেকে কত আসছে? আচ্ছা এখানে দেখো তো dx বাই dt মানে কত? ভেলোসিটি। dv by dx is equal to minus alpha x square. Therefore v into dv is equal to minus alpha x square into কত আছে? dx আছে। ঠিক আছে, v into dv is equal to minus alpha x square সাথে কত আইব? সিম্পলি dx আইব। এখন এখান থেকে কি করতে লাগবে? ইন্টিগ্রেশন করতে লাগবে। ইন্টিগ্রেশন করলে একটা কাজ করো, লিমিটস বসাও v dv minus alpha তো বাইরে যাবো x square dx। কইছে কি ইনিশিয়াল ভেলোসিটি ইজ হাউ মাচ? v naught। ইনিশিয়াল ভেলোসিটি ইজ v naught। তাহলে ইনিশিয়াল ডিসটেন্স কত আইব? 0 আইব। ইনিশিয়াল ডিসটেন্স কত আইব? 0। ইনিশিয়াল ভেলোসিটি আছে, তাহলে x ডিসটেন্সে আমার এখান থেকে ভেলোসিটি কত আইব? v আইব। তাহলে আমাদেরকে বাইর করতে চাইছে কি the distance which the particle okay fine the particle stops, sorry the particle stops, so final velocity should be 0. the distance আমাকে ডিসটেন্স বাইর করতে বলছে। তাহলে এখান থেকে আমরা যদি ইন্টিগ্রেশন প্রসেসের থ্রুতে এখানে আই, তাহলে এখানে ইন্টিগ্রেশন করলে কত হবে? v স্কয়ার বাই 2। লেফট হ্যান্ড সাইড ইন্টিগ্রেশন করলে v স্কয়ার বাই 2 ফর্মুলা, লিমিট v নট উপরে 0 মাইনাস আলফা, এখান থেকে কত হবে? x স্কয়ার বাই 3 লিমিট 0 আর x। ক্যালকুলেশনস করলে কত হবে? বাইরে যাবো গা, এখানে যদি আমি আপার লিমিট বসাই 0 মাইনাস আইবো, তাহলে কত আইবো? v স্কয়ার v নট স্কয়ার বাই 2 মাইনাস v নট স্কয়ার বাই 2 মাইনাস আলফা বাই 3, এখানে কত আসছে? x কিউব মাইনাস 0, মাইনাস মাইনাস ক্যান্সেল। তাহলে আমার থেকে বাইর করতে লাগবে কি v নট স্কয়ার 3 v নট স্কয়ার বাই 2 is equal to, আচ্ছা আলফা তো নিচে যাবে 2 আলফা, therefore x is equal to 3 v নট স্কয়ার
by 2 alpha whole to the power 1 by 3. Clear? देखना এর আগে যে অঙ্কটা দিচ্ছি ট্রান্সফার আইব গিয়ে সেটা প্রথম যে অঙ্কটা দিচ্ছি সেটা বাড়িতে করবা h by 8g এটা হোমওয়ার্ক ভেরি সিম্পল টাইপের কোশ্চেন ঠিক আছে চেক করবা যদি না হয় তাহলে আমাকে জানাইবা তোমাদের নেক্সট ক্লাসে থার্সডে তে কোনো সমস্যা থার্সডে মর্নিং 11 am প্রবলেম আর তো করে দাও না না থাকুক সমস্যা নেই থার্সডে 11 am শেষ না এখনো শেষের কিছু হয়েছে না then the next one এটা মেগা রিভিশন তো মেগা রিভিশনের মধ্যে এত তাড়াতাড়ি ছুটির কোনো চান্স নেই ব্রেক তো 2.5 ঘন্টার মতন চলবে না কোনো ব্রেক টেক নেই কারণ লাস্ট তোমাদের কাছে 3 ডেজ 3 মান্থস আছে 90 ডেজ এই 90 ডেজ ডু অর ডাই 3 to 5 তো আরেকটু পরে ইন্ডাস্ট্রি একবারে রেগুলার ক্লাস করে দেব মাথায় ঢুকুন আবার বাড়ি যেতে হবে 3 to 5 class থাকবে only read the next one কারণ তোমরাই অবজেকশন দিছো 3 to 5 এর জন্য হ্যাঁ টিচার আগে দিয়ে আসলে তোমরা বারবার কইছো 5 থেকে তোমাদের হইতো না টিচার আছে সামথিং কি হইছে আমার মনে আছে আরে 3 to 5 কবে কি বার 3 to 5 আজকে ক্লাস আছে রেগুলার ক্লাস ওকে then write down the next one the speed of a body moving with uniform acceleration the speed of a body moving with uniform acceleration is u the speed of a body moving with acceleration u full stop the speed is doubled while covering a distance as the speed is doubled while covering a distance as full stop when it covers an additional distance capital S when it covers an additional distance capital S comma its speed would become when it covers an additional distance capital S its speed would become option number A root 3u option number B root 5u u টা রুটের বাইরে থাকবে নিউমেরিক্যাল নাম্বারটা রুটের ভিতরে থাকবে অপশন নাম্বার সি root 11 into u and the last option number D root 7 into u speed of the body moving with acceleration এটার কারেক্ট आंसर হবে সেটা root 7u এটার কারেক্ট आंसर হবে root 7u ইন্টারেস্টিং next এটা কি করতাম না a body falls freely এখন যতগুলো কোশ্চেন দেবো সবগুলো বাড়িতে মনে থাকছে a body falls freely from the top of a tower a body falls freely from the top of a tower full stop it covers 36% of the total height it covers 36% of the total height in the last second
It covers 36% of the total height in the last second before striking the ground level. Before striking the ground level, full stop. The height of the tower is blank space meter. The height of the tower is blank space meter. Answer is 125 meter. Answer 125 meter. Then the next one. দুইটা ইজি কোশ্চেন দিতে আছে যেটা বাড়িতে করতে পারো। A particle is projected upwards. A particle is projected upwards. Full stop. The times corresponding to height h. The time corresponding to height h while ascending and while descending are T1 and T2 respectively. While ascending and descending are T1 and T2 respectively. Full stop. The velocity of a projection will be option number A GT1, option number B GT2, option number C G first bracket start T1 plus T2, and the last option number D half G within the first bracket T1 plus T2, and the last one এটার आंसर আই করিয়া সেটা last term. And the last question, if the velocity of a particle is 10 plus 2t square, if the velocity of the particle is 10 plus 2t square meter per second, comma, then the average acceleration of the particle between 2 seconds and 5 seconds is the average acceleration of the particle between 2 seconds and 5 seconds is option number A 2 meter per second square, option number B 4 meter per second square, C 12 meter per second square, D 14 meter per second square. The correct answer is 14 meter per second square. Next class Thursday 11 AM.